called as the dystrophin protein, which is defective and almost absent in the muscles. So this is one of the commonest causes of muscular dystrophy in children. Apart from this, you do have many other muscular dystrophies called as the limb girdle muscular dystrophies, and usually this disease does occur in children born to parents who are married and close relatives like uncle, niece marriages. So this is one of the commonest causes of children tend to get muscular dystrophy. It's important for all of us to know that from this, you do have many other muscular dystrophies called as the limb girdle muscular dystrophies, and usually they are very mild and they do not manifest occur in children born to parents who are married and close relatives related in any way. So this is one of the commonest causes of children tend to get or distant relatives, blood relatives. The defect of the gene remains the same. So if I usually say that all of us have 10% of the gene defect, and if the parents carry 10% of the gene defect, and if you put it together and 20%, the children do get the disease. Otherwise, most of us do not manifest the disease. So getting married in relatives, blood relations particularly, is something that is not advisable, and we can reduce the burden of these recessive disorders in the society and in the family if we tend to avoid marriage in relatives. So these are commonly called as the congenital muscular dystrophies, or they're called as the limb girdle muscular dystrophies. And this is the ones which occur due to marriage in relatives. And again, ultimately, it is the protein which is manufactured by a gene which is defective, and the protein is not manufactured or not formed, and so the muscle lacks. So every time we contract a muscle, there is a tear in the muscle, and the muscle has to again get repaired. And this reparative process is lost when the gene defect occurs. So we also have another group of disorders called as dominant disorders, wherein the disease gets transmitted by an affected parent or a parent who's carrying the gene defect but may not manifest the disease. And these are also very common, like myotonic dystrophy or facioscapulohumeral muscular dystrophy and several others. So if we have a disease, it's very important to get genetically tested, confirmed, so that we can always think before we go in for marriage or in pregnancy, we can check whether we are prone to transmit this particular disease to our offspring. So in dominant disorders, this is important. And as I said, in blood relatives also, premarital counseling, postmarital counseling, prenatal testing is very important. So in brief, muscle diseases which are inherited give rise to muscular dystrophies, and they can be like X-linked or coming through the mothers, or it could come because parents are married in relatives, or it could happen because a father or a mother or a parent is affected and they could transmit the disease to the children. So these are the common manifestations, and these are the common muscular dystrophies that I wish to inform all of you. Thank you, Dr. Arun. Thank you, ma'am. It was very clear and very detailed answer, ma'am. Ma'am, Sina ma'am, we'd like to ask you the next question, ma'am. How does a person with the MD first presents to a clinical setting, and what are the common symptoms we see actually? മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നളിനി മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരത്തിലെ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ മാംസപേശികളുടെ ബലക്ഷയം, അതായത് സാധാരണ നമ്മളുടെ ചുമലുകളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടയിലെയോ മസിലുകളുടെ ഇടുപ്പല്ലുകളുടെ അവിടുത്തെ മസിലുകളുടെ മാംസപേശികളുടെ ബലക്ഷയം. അപ്പൊ ഈ മസിലുകൾ സാധാരണ നമ്മളെ സഹായിക്കുക താഴെ ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പടികൾ കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൈകളുടെ മസിലുകളാണെങ്കിൽ ഭാരം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഷെൽഫിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുടി ചീകുക, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ബലക്ഷയമാണ് സാധാരണ ഈ മസിലിന്റെ അസുഖങ്ങളിൽ കാണുക. അത് കൂടാതെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില മാംസപേശികള് ചുരുങ്ങുക, ചില മസിലുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങിയതുപോലെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാംസപേശികൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില മാംസപേശികൾ നമുക്ക് വലുതായതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ശരിക്കുള്ള ഒരു മസിലുകൾ കൊണ്ടല്ല, മാംസപേശികൾ നശിച്ചു പോയിട്ട് അതിന് പകരം ഫാറ്റും മറ്റു ടിഷ്യൂകൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ മാംസപേശികൾ വലുതായതായി തോന്നും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ചില ഭാഗത്തെയും പല മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയിലും അതിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച്
ചില മാംസപേശികൾ അങ്ങനെ കട്ടിയായതായി തോന്നും, അല്ലെ ചിലത് തീരെ ശോഷിച്ചതായിട്ട് തോന്നുക. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാംസപേശികൾക്കുള്ള ബലക്കുറവ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഡ്യൂഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു 5 വയസ്സൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നടന്നു തുടങ്ങാൻ, ഓടാൻ തുടങ്ങാൻ ഒക്കെത്തിനും താമസം ഉണ്ടാവാം. അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുശേഷവും നടക്കുമ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പോലെ അതേ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർ കൂടെ വീണു പോവുക, താഴെ ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ കൈ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് എണീക്കേണ്ടി വരിക, സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ അതിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് കയറേണ്ടി വരിക. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഡ്യൂഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠന വൈകല്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ മറ്റു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിലെ പലതും ചിലപ്പോ ഒന്നുകിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൗമാരപ്രായത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നവരായതിനു ശേഷം ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ 20 വയസ്സിനോ 30 വയസ്സിനോ, അപൂർവമായി ചില വെറൈറ്റികളിൽ ഈവൻ 50-60 വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിലും തുടങ്ങാം. ചില മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളില് കൈകാലുകളിലെ മാംസപേശികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിന് വീക്കം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിന് വീക്കം, നെഞ്ചിടിപ്പ് തോന്നുക, ശ്വാസമുട്ടല് തോന്നുക, ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ചില മസിലിന്റെ അസുഖങ്ങളില് നമുക്ക് മുഖത്തെ മസിലുകൾ, മാംസപേശികൾ അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കൺപോളകൾ ഇച്ചിരി അടഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങള്, ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രയാസങ്ങളും ചില മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സാധാരണഗതിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുള്ളത്. താങ്ക് യു മാം. നൗ ദിവ്യ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിവ്യയോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര നേരം കേട്ടത് അത് എങ്ങനെ, അത് എന്ത് കാരണം, എന്താണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നാണ്. ദിവ്യയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിവ്യയോട് can you share from your experience how muscular dystrophy impact an individual? മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഇപ്പം നല്ലിമാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയിൽ ചില മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി സീവിയർ ഫോം ആയിരിക്കും, ചിലത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫീസ് അതിന്റെ സീവിയറിറ്റി അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, ഒപ്പം തന്നെ അത് ഏത് സമയത്താണ് ഓരോരുത്തരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട്സ് വേരി ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മൊബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ഇപ്പം എന്റെ കേസ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഓടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ എവരിഡേ ടാസ്ക്, നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫാമിലിയെയും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പേഴ്സണെ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ഫാമിലിയെയും ഈ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഫാമിലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇത് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ പേഴ്സൺസും മിക്കപ്പോഴും തന്നെ അവരെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിവൈസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വാക്കർ ആയിരിക്കാം, അല്ല ഒരു വീൽ ചെയറിലേക്ക് അവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി അതുപോലെ കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ, ചില ടൈപ്പ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഈ ലങ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ എല്ലാ മസിൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കാർഡിയാക്കും റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട്, നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അറിവുള്ള മറ്റ്
മെയിനായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സൈക്കോളജി വർക്കേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി, നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ടറുടെ ഹെൽപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതും ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പെയിന്, ഈ ഒരു അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ഉണ്ട്, ക്ഷീണമുണ്ട്, ഓർത്തോപെഡിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കോളിയോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ജോയിന്റ് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ, മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയുടെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ്. ഇത് ഇപ്പം എന്റെ കാര്യമല്ല, ഇപ്പം ഈ ഒരു മൈൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 500-ലധികം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പല ആളുകളും ഈ പറയുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ്. താങ്ക് യു സാർ. Thank you, Divya. Thank you, Divya. Ma'am, next question we like to ask you, ma'am. Ma'am, you said about MD. No, we know muscles gets affected. Why is this muscle loss? And is there any other body part which gets affected due to muscular dystrophy? Ma'am, you are mute, ma'am. Ma'am, you are muted. Yeah, thank you, Arun, for the asking this question. I think Dr. Sina has already covered quite elaborately and well explained about the non-muscular or extramuscular manifestations. So what happens is in most of the muscular dystrophies, we call as the skeletal muscle we have, and we have the smooth muscles. So skeletal muscle is all the muscles that we can move on our own or at our wish. So they are called as the voluntary muscles. So we also have some of the smooth muscles like the heart muscle, the respiratory muscle, eye muscles, which are not much in our control at all. And that is subconsciously controlled by what is called as the smooth muscle functioning. So, but although muscular dystrophy is well known to attack or cause damage to the skeletal muscle, as I said, there is a wear and tear, continuous tear and wear of our muscles while we are using it. And all of these proteins help in the reparative mechanism of the muscle, which are continuously undergoing damage. And also in all of these muscular dystrophies, other than the skeletal muscles that get affected are the heart. The heart can manifest like, usually it can get completely dilated, what we call as dilated cardiomyopathy or arrhythmogenic cardiomyopathy. So particularly there are certain group of muscular dystrophies, like of course also in Duchenne muscular dystrophy and in limb girdle muscular dystrophies like sarcoglycanopathy and other limb girdle syndromes like Emery-Dreifuss muscular dystrophy, where they can have the cardiac manifestation as first. Like as a common cause, I said Duchenne muscular dystrophy, you can have also which starts a little later and the defect of the gene is the same. We call it as Becker muscular dystrophy. And almost 80% of Becker muscular dystrophy will have heart involvement. So in some of these important muscular dystrophies where the heart gets involved, it's very important to identify the effect of this disease on the heart muscle. And it may be unnoticed because most of these muscular dystrophy patients are not very physically active. And even when the heart dysfunction is very advanced, we may not be able to find. And most of the time, the end point or the cause of death in most of these muscular dystrophies is either cardiac failure or respiratory muscle failure. So apart from the limb muscles or the trunk muscles or the neck muscles which get involved, the heart muscle gets involved, and in later stages or sometimes early stages, the respiratory muscle can get involved. So these are the ones, the respiratory and cardiac. Of course, as Dr. Sina already mentioned, the muscles of the eye can get involved, muscles of swallowing can get involved. Patients may have difficulty in swallowing, may have to go for feeding tubes in the advanced stages of the diseases. So the
ultimate, as I said, it is the protein which is manufactured because of the gene is defective, and this protein may be totally absent, or it may be partially absent, or it may be mildly absent, depending on the type of gene defect the patient has and the age of onset. So apart from the muscle, the protein is like a Duchenne muscular dystrophy. The dystrophin gene is expressed in the brain as well. So that is the reason they have so much of brain manifestations like mental subnormality, mental retardation, autism spectrum disorder they can have, and that could range from mild to moderate to severe. So all of these proteins are expressed variably in the muscle, skeletal muscle, of course, maximum, cardiac muscle, and also they can have involvement of the gastrointestinal system where they can have difficulty in digestion. Early satiety means they just eat a little and they're completely full, or they have difficulty in bowel movement, they can have constipation. So ultimately it is the protein which is expressed, or it is located in all of these muscles which get affected in this muscular dystrophy. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, we'll move to the next question. Ma'am, Sina, ma'am. Thank you. Yeah. I mean, you spoke about the muscular dystrophy, and Nalini ma'am also spoke about the muscular dystrophy and how it happened. Ma'am, the question is here: is there a difference? What are the major types in India, and is there a difference between India and other geographical place? Actually, is there any difference in terms of muscular dystrophy? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന രണ്ട് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ, ഒന്ന് ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി, മറ്റൊന്ന് ലിംഗേർഡിൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി. പിന്നെ മറ്റ് വെറൈറ്റികൾ ചിലത് മാഡം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി, ഫേഷ്യോ സ്കാപ്പുലോ ഹ്യൂമറൽ ഡിസ്ട്രോഫി, അല്ലെങ്കിൽ കൺജനിറ്റൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നതും മറ്റു പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിലും തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതില് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയും ഇതെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗേർഡിൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണെങ്കിലും പല തരത്തിലുണ്ട്. അതില് നമ്മുടെ ജനിതകമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാല് ഡോമിനന്റ് റെസസീവ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ പൊതുവെ ബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക, അതായത് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മാവനും അങ്കിൾ നീസ് മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഭാഷയിൽ പറയാം. അപ്പം റെസസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ജീനിന് 2 കോപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കതിൽ ഒരു കോപ്പിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാലും അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഏതൊരാളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ 100ഓളം ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലുള്ളതും നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റും ഒന്നാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ, അതായത് ഈ 2 ജീനിലും വ്യത്യാസം വരുന്ന മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം. എന്നാൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി, മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഇതൊക്കെയാണ്. അത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെതനുസരിച്ചും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം, നമുക്കിപ്പോ കൃത്യമായിട്ടൊരു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഇല്ല. നിംഹാൻസ് പോലെയുള്ള മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നളിനി മാഡത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് മുമ്പ്, ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ലിംഗേർഡിൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതില് കാൽപെയിൻ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും. അതൊക്കെ ഓരോ ഏത് മസിലിന്റെ ഏത് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് പേരുകൾ. ഡിസ്പെർലിൻ, കാൽപെയിൻ, സാർക്കോഗ്ലൈക്കൻ എന്നൊക്കെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ ലിംഗേർഡൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ കോമൺ. ഇത് കൂടാതെ ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. Thank you, ma'am. Is there any reason why DMD is more, why BMD is less in general? Sina will answer. I asked Sina ma'am only. Yeah. ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണോ ബെക്കർ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണോ എന്ന് രണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത്, രണ്ടും ഈ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടീന്റെ
കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിലെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതില് ചില ജനിതകമായ തകരാറില്, അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ ജീനിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജീനിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 79 ഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു. എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നാലും ചില സമയം എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നീട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ചില കോഡ് അത് ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് അടുത്ത കോഡിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒട്ടും ശരീരത്തിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ്. ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഈ ഡിസ്ട്രോഫിനോപ്പതിയിലെ കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം എന്നൊക്കെ ഈ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറയും. അതായത് ആ DNA കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ ബെക്കർ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് വെച്ചാല് അതില് പൂർണ്ണമായും നിന്നു പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡുഷീന്റെ അത്രയും തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന അവര് കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന പ്രായത്തിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഇല്ല. രണ്ടും ഡിസ്ട്രോഫിനോപ്പതിയുടെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സിവിയർ ഫോമും ഒന്ന് മൈൽഡർ ഫോമും എന്നും പറയാം. അപ്പോ ഡുഷീൻ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വരുന്നു. അവർ മുമ്പൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നതൊക്കെ നിന്നു പോവുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്റ്റിറോയിഡും മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും കൊണ്ട് കൂടുതൽ നാൾ നടക്കാം. അതേസമയം ബെക്കർ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി മൈൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് കൂടുതൽ നാൾ നടക്കാൻ പറ്റും, അത്ര നാൾ അതേപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ വീക്കം ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡുഷീൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡുഷീൻ ആണ് കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ബെക്കറും ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ അത്രയും സിവിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കാരണമാവാം. ഡുഷീൻ എന്നാൽ അത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സിവിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും കൺസൾട്ടേഷനും ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ദിവ്യയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു at what age did you come to know about this condition of yours, and how did you feel? How did you get adjust to it? എനിക്ക് 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത്. 17 വയസ്സ് വരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഞാനൊരു NCC കേഡറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഗൈഡാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു 17 വയസ്സ് വരെ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 17ാമത്തെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ചില സിംറ്റംസ് കാണാൻ തുടങ്ങി. അതായത് എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റെപ്സ്, ഉയരം കൂടിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേനും കാലുയർത്തി വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ബയോപ്സിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബയോപ്സി ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി, എന്റെ ടൈപ്പ് LGMD ആണ്, ലിംബ് ഗേർഡിൽ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ അസുഖം, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന് അസുഖത്തിന് മരുന്നില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിന് മരുന്നില്ല. ഈവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 1 വർഷം വരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ, അത്രയും ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു, എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോഴത്തേനും. അപ്പൊ മെഡിസിൻ ഇല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ
ഒരുപാട് നാള് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഈ അസുഖം, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്, ഈ അസുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതലുള്ള ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കും, മുന്നോട്ട് പോകും. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം മുന്നോട്ട് ചെല്ലും തോറും, ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മൊബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമ ആയിരുന്നു, മെന്റൽ ട്രോമയായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വിസിബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും വാഡ്ലിംഗ് വാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ആളുകളെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും വളരെ നോർമലായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും അത് തന്നെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്നു. പിന്നെ കുറെ നാൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, PSC എക്സാം എഴുതി, ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കയറി. ഇപ്പൊ 8 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി, പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സൊസൈറ്റി നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 2017 ഞാൻ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. മൈൻഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഇപ്പം എന്നേക്കാളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ അവിടെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്നെക്കാളും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരെ എത്തി, മൈൻഡിന്റെ പാർട്ടായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Divya, that was really inspiring. Though you എന്താ പറയാ, ദിവ്യക്ക് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഫേസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അതൊരു ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വീടും സ്ഥലവും തന്നെ മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. കാരണം അതെ, 17 വയസ്സ് വരെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ള റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറേണ്ടി വരുന്നത്. അതെ അതെ. താങ്ക് യു ദിവ്യ. താങ്ക് യു സർ. Ma'am, we'll come back to you, Nalini ma'am. We have a question for you, ma'am. Can MD muscular dystrophy can be treated, ma'am? And what is the best treatment available at present? Thank you. And thank you, Divya, for your life's experience and the positive outlook and positive thinking. And you're so much of encouragement to all patients who are suffering like you, or to move forward in life and to take this as a challenge and show to the world and society that you all are bright and that you're no less than anybody else in all aspects. And I really appreciate you, and you're such a, what to say, beacon of hope for all of these people who are suffering from this devastating disease. And like what we say is, life is short, let us live it in the best way that we can. Okay, live it to the best, what you say. Okay, so that's very nice. You're very encouraging to us as well. Okay, and yeah, regarding treatment, so as I already mentioned, that these are genetically mediated diseases because of gene defect in different forms of a pattern of defects that can happen. And for now, we know that
many of the genetically mediated diseases, just not dystrophy, many diseases that can affect our system of the body, that treatment is still not available, or what we can say is a curative treatment. There's no cure for several genetically mediated diseases, but of course there is hope, and we hope that light will come soon, and all of these patients will have therapy, particularly with the gene therapy, which is really coming up, and there is so much of promise, so much of hope. Of course, there's hype also with gene therapy that will shortly come or soon come, and then there may be a, what I would say, a revolutionized a treatment for all sorts of genetically mediated diseases, and in particular muscular dystrophies like limb girdle muscular dystrophies or myotonic dystrophy. There's so much of uh, research which has gone into identifying, first of all, the gene defect, and then how to correct the gene defect. Now, for now, currently, the therapies that are available are like for Duchenne muscular dystrophy, particularly what is called as the exon skipping. And Dr. Sina had already alluded, telling that in a gene, like in Duchenne muscular dystrophy, we call it as the coding regions. There are about 79 exons, and then some of them are defective. Some of them have very large, say, some coding regions, like 10 exons have disappeared, or 2 exons have lost, or just 1 exon has been lost. So the first one which came up was like for Duchenne muscular dystrophy for exon skipping. So she already told that there is something called as reading frame. So in frame and out of frame. Supposing there are puzzles, if you remove one puzzle, you may be able to fix it with what is next to each other, but that one main component may be missing. But if you fix the puzzle from what is beside it, you may still be able to form a meaningful a picture out of a puzzle. And similarly, in this Duchenne muscular dystrophy or exon skipping, so what is defective, you try to skip that and patch what is already beside that. So the protein may not be completely normal, but there will be a protein which is less functional, but still it can cause enough strength for the a patient. Like a Duchenne muscular dystrophy was very severely disabled and a rapid progression will get converted into a Becker's muscular dystrophy, which is a milder form. And although you cannot completely cure. So this is some of the major thing which is approved by the US FDA and the European FDA and the Japanese, that is Food and Drug Administration committees, which are approved. So, but of course, currently it's not available in India. It's still undergoing the trials in India, and it costs many crores of, I mean, money that is required to treat the patients. Of course, we also did another small molecule like ataluran, which is approved, conditional approval, which has been obtained by the drug discovery companies or drug manufacturing companies, which can again alter. And we have done this drug trial for about 4 years in Duchenne muscular dystrophy patients who particularly have a mutation called as nonsense mutation. And the results are still awaited, and now almost it has closed out all over the world. There were more than 50 centers, and NIMHANS is one of the center. And we are awaiting to know if the ataluran has given some very positive improvement in our patients. So you also have other conditions like limb girdle muscular dystrophy. So for currently now, the therapies of gene therapy is approved for Duchenne muscular dystrophy among the dystrophy group. Of course, like dysferlinopathy or some of the congenital muscular dystrophies, very rare varieties like the Fukuyama variety, there is some drug trials which are going on. Many of them, like myotonic dystrophy, also the drug trials. But for now, we should be happy that Duchenne muscular dystrophy has some approved therapies, and patients are shown to have definite benefit. Of course, we can alter the physical disabilities in them. The cardiac dysfunction, the respiratory dysfunction can be postponed, or it can be definitely reduced in its severity. Of course, these are the drug therapies. Apart from that, all of us know that because of the physical disabilities and because of the muscle weakness, physiotherapy, occupational therapy, various forms of orthosis, like ankle foot orthosis or braces, because of scoliosis, kyphosis, and these are the symptomatic treatment that is provided
for all patients with muscular dystrophy who tend to progress in their muscle weaknesses and start developing disabilities and start developing stiffness of the joints or contractures, what we call. So apart from drug therapy, which is now available for Duchenne muscular dystrophy, but not all, only about 30% of the Duchenne muscular dystrophies with specific gene defect are amenable for this therapy. And we all hope and wish that we will get this therapy into India, and maybe at an affordable price, which is now running into crores, and maybe policymakers and the government should take it up in a big way. And of course, all of us are striving towards that this drug therapies will get into India, and all our children with Duchenne muscular dystrophy who are amenable for drug therapy or gene therapy will get this treatment through any of the modes that is possible in the society. Thank you. Thank you, ma'am. Your words are really hopeful. And as you mentioned, ma'am, that we can actually, think about the policymakers really play a major role in this process, because most of the time they are the people who really decide and consider it as how important and how its impact on our children life. And moreover, with the drastic change happened in the lifespan and like life expectancy of the people, that itself is showing a lots of hope, with children and their families. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Sina ma'am, the question to you, ma'am, why are some people getting muscular dystrophy, and what are the risk factors for the MD? Why it's only to some people with MD? And what is the general, it's in a large picture, right? It's in large picture, what are the risk factor? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയാൻ, ഇപ്പൊ ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മറ്റസുഖങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ആർക്കും വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക്, എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും ഇല്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നു. ഇത് പല ജനിതകമായ തകരാറുകളും ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. നമ്മൾ പറയും സ്പൊറാഡിക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളുടെ ജീനിൽ തന്നെ സ്പൊറാഡിക് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അത് കൂടാതെ മറ്റു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബന്ധത്തിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ജീനിന്റെ 2 കോപ്പിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൺസാങ്ക്വിനിറ്റി എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ജനിതകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റു വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കിയാലും പൊതുവെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാനിത് ഡുഷീനെ കുറിച്ചല്ല, പല മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് അത് മൈൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഫേഷ്യോസ്കാപ്പുലോ ഹ്യൂമറൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന് ചിലപ്പോൾ മുഖത്തെ ഏതെങ്കിലും മാംസപേശികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഇച്ചിരി തുറന്നിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രോയിൽ ജ്യൂസ് വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ അങ്ങനെ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫേഷ്യോസ്കാപ്പുലോ ഹ്യൂമറൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി പോലുള്ളതിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അസുഖത്തിന്റെ സിവിയറിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കാരണം അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയി വരാം. അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുന്തോറും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സിവിയർ ആവാം. അപ്പൊ ഞാനിത് പൊതുവെ പറഞ്ഞതിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിന് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ മാഡം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഡ്യൂഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അമ്മ കരിയർ ആവാം. ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ജീനിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നതാവാം, സ്പൊറാഡിക് ആയിട്ട് വന്നതാവാം. എല്ലായ്പ്പോഴും അമ്മ കരിയർ ആവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക അമ്മയുടെ ആങ്ങളമാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും മസിലിന്റെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊന്നും അതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കരിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഋഷീന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അമ്മ കരിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമ്നിയോസെന്റിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 3-ാം മാസത്തിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് അതിൽ ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധത്തിൽ കല്യാണം ഉള്ളത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആളുടെ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങും ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ്, കരിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുപാടുമുള്ള മറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അധികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. Thank you, ma'am. That was very clear. And ma'am, now the next question to Nalini, ma'am. Ma'am, how can each person with the MD muscular dystrophy contribute to the treatment process and further management of this condition? Okay, thank you. Difficult question, of course. So what I would advocate for all patients who are adults and were able to understand the cause and the process of how they develop the disease, and also to all parents and guardians who have small children with this disease who have been identified as to exact gene defect that they have, it is so important that science develops, or any cure for any disease is identified only when patients participate in drug trials. Of course, any drug that is identified or invented or discovered goes through several processes of several, like phase 1, phase 2, phase 3 trials before it is approved for treatment in patients. So the safety, the efficacy, initially it goes through animal studies, animal models, like which have genes which are similar to human beings, like the rats have genes which are similar to human beings. So they're tested, the safety, the efficacy is confirmed, and then it gets into the phase 2 trial. And then finally it comes to the phase 3 trial, where human beings are tested or given the same drugs which have undergone several phases of trial. So it is very important that parents and guardians and patients themselves opt or volunteer to participate in drug trials which come into the country, particularly like in India. These are all $1 million trials, and before a drug is approved, and particularly for diseases of inherited diseases which have treatment running into crores and millions of dollars every year for an entire life, it is important that patients get involved into these drug trial processes. We have to volunteer, not be scared, because we have to study the drug in affected individuals. We cannot study the drug in normal individuals. How are the affected individuals, children or patients, going to respond to this treatment? And be involved in and participate in this process of identifying drugs which can cure or which can alter the course of the disease in these patients. So many times when we tell parents, they're very reluctant. They have a fear that the drug may be having a lot of side effects, or it may cause ill effects, or the disease might progress. But there is no other way that we can confirm how a drug really acts. So if you're having a defective muscle, so many times people have done serial muscle biopsies. So after a treatment is given every 3 months, every 6 months, they have done muscle biopsies to see what are the changes in the muscle. Or they have to do serial blood samples, or they have to do serial skin biopsies to see how this drug really affects the process, and how does it change the damage that is occurring, and how is the cure, how finally a cure can happen in this disease. So it is a real request from clinicians' point of view that we are the ones who take up drug trials, which drug companies want us to do. And particularly in India, we have seen that compared to the Western population, who are very, very willing to undergo drug trials. In fact, normal individuals also, like if you have a drug for epilepsy,
You want to know the side effects. Even normal individuals you can give, and they can check whether what are the side effects. And how will we know the side effects? Is only when we start using the drug in people. So it's not just the affected people, even normal individuals. So Western population, they give themselves into these drug trials, give themselves as volunteers, normal subjects. But in India, we have our experience is that most of the patients, most of the parents are so scared to subject their children or get themselves subjected to drug trials. So, the clinician's point of view is that patients have to be very much eager to be part of these studies so that finally you would be benefited. And also, most of us do something in our life that our future generations will be benefited. It's possible that if you are affected with the myotonic dystrophy like a disease, and your child also has developed myotonic dystrophy, if there is a drug which is available, maybe you may not be benefited, but your child may be benefited, another individual may be benefited. So in the broader perspective, in the name of society and in the name of mankind, we have to participate in all of these drug trials which undergo, particularly for muscular dystrophies like gene therapy. People are scared when the moment you hear a term called as adenovirus associated gene treatment. So the moment you tell the name of virus, they get very scared. Oh, you're going to inject virus into my child's body. But it's so important that scientists have done extensive research, identified that these are safe for the human body, and they then come up with drug trials. And again, as I said, these are all multi-billion-dollar trials which go on, and we have to participate. So how the Western population respond to treatment, and how Indian population respond to treatment. Our genes are different, our ethnicity is different, our type of mutations. So unless we also partake in this process of gene discovery and in the process of drug treatment and its effect, finally, the final outcome will be very good for Indians as well. So our sincere and honest request is that parents should accept to have their children into these trials, and patients themselves also should come forward and volunteer to participate in drug trials, which don't easily come to India. A lot of efforts have to be taken for these things to get into India. So that's what, as a patient, as a parent, and as a guardian, one could contribute to science, contribute to drug discovery, and contribute to drug therapy and its outcome and its efficacy. Thank you, Arun. Thank you, ma'am. That is a very valid point. As you mentioned, the patient need to take the role of a stakeholder, and they should be the equally part of take the responsibility of being in this process for the large humanity. And that is a great point, ma'am. Thank you, ma'am. We have one more question. But before asking that question to Divya, Sina, ma'am, I want to ask one question. You multiple times you mentioned about a cultural aspect, okay, and the chances to get to this. When you communicate that with the patient, what was a very usual response? You can tell in a very briefly, ma'am. Just for interest's sake, I'm asking. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാര്യം പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ, കാരണം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ പൊതുവെ അവരത് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവര് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെയുള്ളൊരു ജനങ്ങളോട് ചിലപ്പോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു പക്ഷെ അതിനെ എടുക്കുന്ന രീതി വേറെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ മറ്റു ബന്ധുക്കളോ അവരതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചും വരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞവര് വരെ ഉണ്ട്, ബന്ധത്തിലെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് അവർ തീർച്ചയായും അത് മനസ്സിലാക്കിയും അവർ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കും, ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എല്ലാവരും അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നവരെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Thank you, ma'am. Thank you. That very promising, ma'am. That words are actually. Divya, the last question to you, Divya. So you are inspiring us. And how can each person with MD contribute to their
fellow beings with a similar condition? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവയർനെസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മൈൻഡില് പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏത് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്, റിസർച്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒപ്പം ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഫോർ ദ ഫാമിലി ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ട്രോമ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു അസുഖം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് ആണ്, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ആ കോപ്പി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ബാധിതരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം അത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതും നല്ലതായിട്ട് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, റെക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, അവിടെയൊക്കെ ആക്സസിബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈവൻ ബ്ലോഗിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക്, അത് ഈ മറ്റുള്ള ഇത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസിൽ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എത്രമാത്രം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതും ആ ഒരു എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതും ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതുപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ. താങ്ക് യു സർ. Thank you, Divya, for making it short, because I already got a message. We're supposed to stop. And before I'm handing over to Dr. Manjusha, as part of our national campaign, Stepping Towards Equity is first knowledge sharing session. And on behalf of me, I thank Dr. Nalini ma'am, Sina ma'am, and Divya. Thank you very much for such a simple and very clear session. Let's spread more awareness. I'm handing over to Dr. Manjusha for a vote of thanks. Thank you. Thank you, Varun sir. Dear Nalini ma'am, Sina ma'am, and Divya, ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലൂടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ നോളജ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം വിത്ത് us for so long. You've been here and helped us with lot of knowledge. Thank you so much ma'am. സീന മാം, എപ്പോഴത്തെ പോലെയും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ഡൗട്ട്സ് തൊട്ട് വലിയ ഡൗട്ട്സ് വരെ മാറ്റി തരാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയതിനും മാമിന്റെ ക്ഷമയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി. ദിവ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിവ്യയുടെ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത്. ദിവ്യക്ക് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ദിവ്യ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കൂടെ ഓൺലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അരുൺ സർ, താങ്ക് യു ഫോർ മോഡറേറ്റിംഗ് ദ സെഷൻ സോ വെൽ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ജേർണി ഫോർവേഡ്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ? Thanks to everyone. Thanks everybody, and take care of your health also, Dr. Arun, as you embark on this long journey of yours. And please take care of your health and all the very best. And this is such a wonderful program that you have really thought about, and taking this forward, something that we all never even thought in our life, that such awareness programs, walkathon, and single-handedly you're doing. I wish you all the very best, and thanks for involving all of us in this program which you have embarked upon, and wishing you all success. And I'm sure at the end of your journey would be a great, grand success. And thanks, Divya, for sharing your experience. Of course, Manjusha is a wonderful person who is so much involved and has passion into more than us. You all have real passion into dystrophies. You're just diagnosing, but you all are doing a wonderful job. And congratulations once again. And of course, Priya never put on her video. And thank you. And thanks, Ina, for, of course, I could understand all the Malayalam and I learned few sentences also. Thank you very much for that. Thank you. And of course, Priya will, I hope this is not recorded. She's going to pull my legs when I next talk some sentences, Priya. And I have